Buenos dias, good morning. Monday class again. We are back more or less to our old ways of doing things after a week of a little bit more deeper contact with heart of yoga principles. My idea is to mix as much as possible, unite as much as possible the sort of 5 principles of Krishnamacharya's way of yoga with my physiotherapy needs for doing some physical exercise to keep the body healthy. And hopefully we can find a nice marriage there between the two. Pues sí, estamos de vuelta un poco a los ejercicios tal como los estamos acostumbrados de hacer. Después de una semana de entrar algo más profundamente en los principios del Heart of Yoga, del corazón de yoga, vamos a estar esta semana otra vez intentando unir lo más posible estos 5 principios de Krishnamacharya con mis principios como fisioterapeuta de querer un cuerpo sano y funcional. Así que vamos a ver cómo los uniremos allí, ¿vale? Pues empezamos con la respiración. Let's start with the breath. La respiración siempre desde arriba, llenando bien la caja torácica. Después con los abdominales, empujamos el aire otra vez hacia afuera. So inhale first into the chest. The air comes from above. Fills us up. Then with the abdominal muscles gently push the air back up and out. Inhalación desde arriba. Exhalación desde abajo. Inhale from up. Exhale from below. Busca ahí tu propio ritmo. Find your own pace there, a nice fluid movement in your breath. Inhale is a form of receiving, receptivity. Exhale, form of strength, building strength back up. Good morning, come on in as well. Inhalación siempre es algo de receptividad, ¿no? Cogiendo el aire para adentro y aceptarlo. Y la exhalación siempre es una forma de fuerza, empujando el aire otra vez hacia afuera. Now, once we have a nice fluid movement going with the breath, we're going to add some more movements as we're used to. Let's start with the hips. We're going to push the hips a bit further out. Empujamos las caderas un poco más hacia afuera. Intentamos mantener cierta tensión aquí delante, pero relajar la espalda. So we're holding a little bit of tension here in the front, but we're loosening up the back. Try to get the spine to move along. Intentamos que los lumbares se mueven con la pelvis. Después añadiremos la torsión en la parte superior del cuerpo. Let's add the twist in the higher part of the spine, moving the shoulders forward, backwards. See how you breathe here, because normally on a twist,
we naturally want to exhale. Mira cómo respiras aquí, porque en general cuando torsionamos el cuerpo, lo hacemos con la exhalación, pero hay tantas torsiones aquí que controlar bien la respiración. Okay, now let's go ahead with the arms again. Tiramos los brazos ahora con la inhalación hacia atrás y hacia arriba. Inhale, arms back and up. Exhale, cross the arms in front of you, slowly bring them back down again. Bajamos brazos con la exhalación. Después al revés. Arriba. Abajo con la exhalación. What we try to do here is envelop the arm movement in the breath. Queremos envolver el movimiento de los brazos con la respiración. La respiración que empieza un poco antes del movimiento de los brazos y termina un poco después. And so the inhale and exhale start slightly before we start with the arm movement and finish just a little bit after the arm movement. Try to feel that, get to a point where movement in the body and breath, basically the same thing. Intentamos llegar a un punto donde sentimos casi que el movimiento del cuerpo y la respiración son uno y lo mismo. Okay, una vez más en las dos direcciones. Once more in both directions. Okay, now relax your arms. Shake them out a little bit. Calm your breathing down. Calmamos la respiración. Y vamos con las piernas. Inhalación, pierna arriba y hacia afuera. Exhalación, bajamos. So on the inhale, leg up and out. Exhale down. Now remember, there's always a few things here that we gotta keep in mind. One thing that if it's difficult to do, you're always allowed to do something else. Remember, this is a practice that builds towards individuality. You want to find your own
yoga practice, your own exercise practice that works for you. Hay que recordar que hay siempre la opción de cambiar los ejercicios de tal manera que sirve mejor a ti o te viene mejor a ti, creando una práctica de yoga personal y individual. Y la otra cosa es seguir sonriendo. Always try and keep smiling. We're here doing some balance exercises, which sometimes might be difficult. We do not want to get frustrated just because we can't keep our balance. Estamos aquí haciendo ejercicios de equilibrio. Y si perdemos ese equilibrio, no nos queremos frustrar, así que mantenemos un poco la sonrisa. Si vamos bien. Now let's do once more on either side. Una vez más en cada lado. Yeah. Now, let's calm the breath down. Calm the heart rate down again. Vamos calmando el ritmo cardíaco y un poco la respiración. Siempre queremos quedarnos dentro de estos parámetros. Que si el ritmo cardíaco sube mucho y nos cuesta respirar, hay que bajar un poco otra vez ese ritmo. And we always want to stay within those yoga parameters that if our heart rate gets too high and we get a bit of trouble with breathing, bring things back down again. Always calm down. Now then. On the inhale, we bring the arms up. Could be forwards, could be sideways. Brazos arriba con la inhalación. Exhalación, doblamos ligeramente las rodillas y bajamos. Exhale. Knees slightly bent. Come all the way down. Relax the spine here. When you inhale, you can straighten the spine a bit. Con la inhalación extendemos un poco la espalda. Exhalación, relajamos más. Do that 3-4 times. Inhale, straighten your spine somewhat. Exhale, release. Tres, cuatro veces. Con la inhalación extendiendo la espalda y con la exhalación relajando. Y vamos arriba con la inhalación. Brazos arriba. Y abajo otra vez. Con la exhalación. Exhale down again. Inhale up. Exhale down. Once more up. Última vez arriba. Y manos al pecho. Hands to the chest. Just hold them there for a moment. Calm your breathing and your heart rate down again. Calmamos ritmo cardíaco. Calmamos la respiración. Okay. Now then, let's go again. Inhale. Arms up. Inhalación, brazos arriba. Exhalación, vamos bajando. Y un paso hacia atrás con una pierna. Step back with one leg. And again, we stay a little bit in this pose for a few breaths. We can extend the spine a little bit.
And push the pelvis slightly back on the inhale. On the exhale, we release a little bit of that tension. Con la inhalación aquí, empujamos las caderas un poco hacia atrás, extendemos un poco la espalda. Y con la exhalación soltamos otra vez. Tres, cuatro veces. Y ahora hacia arriba con el cuerpo. Inhalación, los brazos llevan el cuerpo hacia arriba. Inhale up the arms. Pull, so to speak, the body upwards. Exhale, release a little bit in the arch. And then inhale, we stretch a bit more through. Con la exhalación relajamos un poco ese arqueo y con la inhalación lo vamos a volver a tensar un poco más. Una vez más, once more. Exhale all the way down. Bajamos con la exhalación. Quédate otra vez un par de respiraciones aquí. Y exhalación, paso hacia adelante. With the exhale, step forwards and the other foot back. Otra pierna atrás. Muy bien, nos quedamos aquí otra vez un par de respiraciones. A few breaths here. So on the inhale, try to extend the legs somewhat. Come up a little bit with your spine. And then on the exhale, release the tension again. Inhalación, extendemos ligeramente la pierna y la espalda. Exhalación, soltamos. Okay, próxima inhalación arriba. Let's go all the way up on the next inhale. Exhale, release a little bit that arch. Inhale, let's go a bit further. Exhalación, soltamos un poco el arqueo. Y inhalación, lo aumentamos otra vez un poco más. Una vez más. Once more. And exhale all the way down. Bajamos con la exhalación. Nos quedamos aquí un par de respiraciones. Exhalación, pierna hacia adelante. Inhalación, extendemos un poco la espalda y las piernas. So we extend the legs a little bit, spine as well on the inhale, exhale, release. Once more. Relajamos con la exhalación. Venga, una última vez. Inhalación arriba. All the way up on the inhale, hands to the heart. On the exhale. Okay. Now, let's open up a bit once our heart rate is calm. Cuando
La respiración ya se ha calmado. Vamos a abrir un poco las piernas. No tiene que ser mucho. Un buen paso. Con la exhalación vamos a girar torsión del cuerpo y a la vez bajamos la mano todo lo que puede. Puede que no llegue al suelo, puede llegar aquí a la pierna o a la rodilla. Eso depende de cada persona. Al mismo tiempo, la mirada va hacia arriba porque el otro brazo sube. Después, con la inhalación, subimos y volvemos al centro. So, on the exhale, we twist, we go down with that front hand to wherever it can reach. Maybe that's the knee or the shin or all the way down on the ground. At the same time, the other hand goes up and we look at that top hand. Then on the inhale, we come back up. Twist back to the center and start on the other side. Let's take a little bit more space from the wall here. Exhale. Inhale. Exhalación. Inhalación. You may bend that knee towards where you're bending anyway, a little bit more. Doesn't have to stay straight. Keep your knees soft. En la rodilla al lado de lo que estás yendo se puede doblar un poco más. No hay necesidad de bloquearlo, bloquear la rodilla. Intentamos controlar la respiración más de que controlamos el movimiento del cuerpo. More important, as always, is the breath here. The body movement is just there to make that breath pattern even better. Let's do once more on the other side. Una vez más en el otro lado. O por lo menos tenerlo todo equilibrado. Or at least equal sides. You still need to finish it on one other side. Do that. And then we relax. You may bring your hands to your chest or just hold a hand on the chest and on the abdomen to see how your breathing and your heart rate go. Siempre puedes mantener las manos juntos enfrente del corazón o con una mano en el abdomen, otra en el corazón, para ver un poco cómo vas respirando, cómo va tu ritmo cardíaco. Okay, now let's do triangle pose. Trikonasana. Vamos con la postura Trikonasana, que es un movimiento lateral. Igual como pasa con las torsiones, hay exhalación cuando hacemos el abdomen más pequeño, inhalación cuando podemos expandir. And so equally to a twist that has an exhale when we make the abdominal area smaller, the same thing we do with the side bend. The side bend, you squeeze this a little bit more together. Naturally, the air comes out. And inhale, we can blow things up again. Okay, let's bring the arms out a bit. Vamos a llevar los brazos hacia afuera. Y lo único que vamos a intentar es exhalar. Vamos de lado. Inhalar. De vuelta hacia arriba. Bien lentos. Exhale sideways. Inhale up.
Exhalación de lado. Inhalación arriba. Si te sientes bien, puedes ir un poco más lejos. If it feels good, you can go a little further. Once more, una última vez. Y arriba. Relajamos un poco, suelta los brazos, puedes llevar las manos al pecho o controlar así la respiración y el ritmo cardíaco, lo que mejor te siente. Again, the hands either the heart or just holding and controlling the breath and the heart rate. Now, one thing we got to be careful with this exercise is how the knee is on the step away. Try not to lock it back. Keep it either straight or slightly bent. Así que una cosa que tenemos que controlar aquí es la rodilla. No queremos articulaciones bloqueadas. Así que manténlo recto o ligeramente doblada. Y vamos allá. Brazos extendidos. Exhalación de lado. Inhalación arriba. Couple of times until it feels good. Así un par de veces hasta que sientes, sí, eso ya entiendo cómo va. Si es así, puedes volcar un poco de lado. ¿Hasta dónde llega tu mano? It's not important how deep we go here. What's important is the breathing. Una última vez. Last time. And relax your arms. Bring your feet together again. You can keep your arms like this for a little bit, relaxing the shoulders. Calming the heart rate down. And to finish, we're just gonna lay down. And try and ease a bit of tension out of the spine again, which we've used quite a bit today. Vamos a intentar soltar otra vez un poco la espalda, que hemos utilizado bastante hoy. Entonces, brazos en cruz, arms sort of cross, both arms open. We can bring the knees up a little bit. Llevamos las rodillas un poco hacia arriba. Y con la exhalación giramos las rodillas hacia un lado. So twist your knees to one side on the exhale. See if you can drop the bottom leg. The top leg may float a bit in the air. La rodilla de abajo se queda en el suelo. La otra rodilla puede llevarse un poco para arriba. Lo importante es que el brazo opuesto se queda en el suelo. The important thing here is that the shoulder, the arm on the opposite side of the knees stays on the ground. Couple of breaths here. More difficult in a twist. Try to keep it fluid anyway.
Par de respiraciones aquí. Intenta mantener la respiración fluida. Más importante cuando tenemos así una torsión que siempre lo complica un poco. Ok, inhalación, rodillas arriba. Exhalación al otro lado. As mentioned before, the knees don't have to be together. Just try and keep things nice and loose. Como ves, he dicho antes, las rodillas no tienen que estar juntas. Puede haber un poco de espacio entre las dos. Lo importante es tener todo suelto, relajado. Concentramos en la respiración. Just concentrate on your breathing. Inhale from above into the chest. Exhale from below with the abdominal muscles. Inhalación desde arriba en el pecho. Exhalación desde abajo con los abdominales. Ok, inhale, legs up. Subimos las rodillas con la inhalación, exhalación, abraza tus rodillas. On the exhale, embrace your knees again, round the spine off, and just stay a couple of breaths here. To finish, you may stay lying down in Shavasana. Puedes quedarte para terminar en Shavasana, tomando un poco de tiempo para realizar, sentir que de verdad eres parte de este mundo, que no eres un individuo en este sentido. Todos estamos conectados con lo que nos rodea, con otras personas, con la naturaleza. And you may just realize that you're part of everything and everybody, part of nature. Take the time you need or want. But for me, the clock is ticking, so I'm going to finish. Puedes tomar todo el tiempo que quieres o necesitas. Yo sí tengo que terminar, así que mañana nos veremos otra vez. Tomorrow again. Yeah, something similar, building up throughout the week. Okay? Veremos cómo vamos añadiendo cositas a esta práctica durante la semana. Namaste.